guys, we are going to trek for this mountain in a GARAHAN village. I was carrying around 30 kilos in my shoulders. Okay. 45 kg. 45 kg, yeah. Body weight, huh? Boys are coming back. We have reached almost a point. We are taking some water from this tiny part of the mountain. Bro, hi. Stay here for the whole night at the tent. திடீர்னு மழை வந்துட்டு அதாக டென்ட்டுகளை காப்பாற்று இது ஒரு காட்டுக்குள்ள எங்கள் பாய்ஸ் ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து 3 டென்ட்டில் தூக்குறோம். சூப்பராக இருக்குப்பா. ஒரிஜினல் லைஃப் பேபி. இப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து எப்படியும் பிலோ 10 degree Celsius. ப்ரோ, how was the night? Thanks for Decathlon. Bro, எப்படி இது? சரியான மழை வேற. தெரியல உள்ள டிக்கெட்ல சில்னஸ் தான் ஓவரா இருக்கு. சில்னஸ் ஓவரா இருந்துச்சா? எங்களுக்கு செம ஓவரா இருந்துச்சு. Wow. Okay, now I am walking to a village called GARAHAN village, which is for 500 meters away from our campsite. See, this is the road we are walking. இப்போ மன்சூன் சீசன்னால மழை வர பெஞ்சிட்டு இருக்கு காலங்காத்தாலே. வேற லெவலில் இருக்கு. வாவ், வாட்டர்ஃபால்ஸ். Okay, after walking away from few steps away from my campsite, I have found this. Your name another? Your name another? Himalayan goat. Mountain goats. Mountain goats. Hi bro. Say hi. Hi. முட்டையெல்லாம் செய்யாது, பயப்படாத. GARAHAN village. It is 2 kilometers away from here. So we have gone for a GARAHAN village, but we have not yet completed because it's too long. It's around 3 kilometers from here. Because my friends are staying there. Go for. Okay, அங்கே வார வழியில் வந்து ஃபெஸ்டிவல் நடந்த முன்னாடி ஃபெஸ்டிவல் நடந்த இடம் இருக்குது. அங்கே வந்து ரொம்ப மழை பெய்யறதுனால இங்கே வந்து கிளைமேட் வந்து ஆசம், ஜஸ்ட் பி ஆசம். அங்கே wow, it's awesome, wow. Okay, we are getting into the stage. Come on, guys.
ஓகே, இங்கே தான் ஃபெஸ்டிவல் நடந்துருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் எப்படியும் நடந்து ஒரு மாதத்துக்கு மேலே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா திஸ் பிளேஸ் இஸ் டோட்டலி டிஸ்ட்ராய்ட். We have reached our campsite. இங்கே வந்து பார்த்தா எல்லாருமே அவங்கவுங்க கேம்பை பேக் பண்ணிட்டாங்க. இந்த டென்ட்டை பேக் பண்ணிட்டாங்க. என் டென்ட் மட்டும் தாங்க இருக்குது, அதை நாங்கள் பேக் பண்ண போகிறோம். அதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் தங்கி இருந்தது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பெட்டி கடை. ஸோ பெட்டி ஷாப்லேருந்து காலம்பு சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே இறங்க போகிறோம். இந்த இந்த காட்டில் தான் நாங்கள் நைட்டு தங்கியிருந்தோம். அதாவது குத்தி இருட்டு, ஒரு வெளிச்சம் கூட இல்லை. வாவ், வேறு ஃபுல் மழை பெஞ்சிருக்கனால நாங்கள் ஃபுல்லாக வெட் ஆகிட்டோம். ஓகே, ட்ரெயின் தான் நம்மளை ஹார்ட் ஆகி போயிருந்தாங்க. பட் ஐ லவ் ட்ரைங் ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் வே. And some boys are sitting outside. It's like in a movie. Really, Dulquer Sharma movie. So this was the outfit of the day. Then we are going to the room, and today evening we have a party in Parvati Valley. See you there. Okay, I got a ticket for an after party. Bye bye, good vibes, one life baby.